बाबू सेपटे चिली कोबी प्रस्तुति करपटे मु रुटी बनाऊँगी चिली कोबी रुटी कैप्सिकम वासना है आसना भागवता पहुँच गलनी तमें फिंगी पार फिंगी कैच करूँगी ये मत आसुनी डर छुआटा देखी मत डर लगे मानने फिंगुच भी बाई चान्स मो उपर पड़ जाव रुटी बांफड़ा पशिगला फटका हाथ तो से रुटी फोपाड़े कौन गोटे स्टोरी अच्छी ना कौन अच्छा कह टे तुम स्टोरी आम व्यूअर्स मैंने शुणु बाबूर रुटी फिंगा स्टोरी कह आमको किए शिखला रुटी तमें कर बाबू कीर्तन करती तो कीर्तन गुरु जी सी शिखे बाबू को रुटी बेसन अच्छी हाँ अच्छी बेसन अच्छी कॉर्नफ्लोर पाउडर अच्छी तुम्हें काटी सार हम रुटी सजाई मुझे सब देती बाबूंकर चलती रोसई साली खाइबे पूरा चिल्ली कोबी पूरा छाणी के रखा जमी ग्लेज कर खाली गिली पकड़ा इच्छा हो आस्ते हाथ तो तीज अधा जी आना ना बड़का पर आण
ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ। କଟା ହବ କାଟି ଦଉଛି ରୁହ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଭାଇନା ଚିପ୍ସ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାବୁ ରଖିଛ ଯୋଉ କୋବି ଚିପ୍ସ ଦୁଇଟା ଆଣିଦେଇଥିବ। ଏଇ କେତେ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଚିଲି କୋବି। ଭାଇନା କରିବେ, ଶାଳି ଖାଇବେ ଚିଲି କୋବି। ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଚିନିଟା ପକେଇଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିକି ଏକାଥରେ। ମୋର କାମ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବାସନ ପକେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାଜିବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇନାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚିଲି କୋବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଆଇଁଷ। ମୁଁ କହିଲି ମାଘ ମାସ ଖାଇବନି। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ପନିର ନେବି ନା ଛତୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ପନିର ଆଣିବ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ମୁଁ କ'ଣ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବି? ମୁଁ ପନିର ଖାଉନି ନା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବି। ଛତୁ ଆଣ। ମାର୍କେଟ ଗୋଟାକ 3-4ଟା ମାର୍କେଟ ବୁଲି ଆସିଲେ ଛତୁ ମିଳିଲାନି। ଚିଲି କୋବି ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଚିଲି କୋବି ଛତୁ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ହେବ। ଛତୁ ମିଳିଲାନି, ଖାଲି ଚିଲି କୋବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ନାଇଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ହେଇଥାନ୍ତା, ଛତୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଚିଲି କୋବି ହେଇଥାନ୍ତା। ଛତୁଟା ମିଳିଲାନି। ତୁ ତ ଦିନଟାଙ୍କ ଛତୁ ବାଡ଼େଇ ଆଇଛୁ ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗକୁ ମିଳିନି ଆଉ। ହଉ ଖା ଖା ଶାନ୍ତିରେ ଖା, ବିନ୍ଦାସରେ ଖା। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆଉଛି। ବାହାର ଏଇଟା ସବୁ ଖାଇଲେନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ରୋଷେଇ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଆଟା ଆଖିବି ରୋଷେଇ ହଉଛି 2011 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ କରିବା। 11 ବର୍ଷ। ଏବେ ଖାଇବା ଆମର ସରିଲା। ଟାଇମଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଖାଇକି ଉଠିଲୁ। ତମେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇନି, ସବୁ ଭାତ ଛାଡ଼ିଛି।